Now the GMR of the capacitance, or we can write it as the GMRC, can be written as the 3/8 root or A equivalent or B equivalent or C equivalent. Okay, so where RA equivalent, RB equivalent, RC equivalent can be written as RA equivalent, okay, which is equal to, this is two conductor bundle, right? So where root R into S, where S is nothing but distance between conductor to conductor, subconductors, distance between subconductors. So which is root, what is the R? R we find out here, which is the 0.0225. so 0.0225. what is the S? 40 into 10 to the power of minus 2. Now what we will get here, we get the calculating root 0.0225 into 40 into 10 to the power of minus 2. So we get the 0.0948 meters. So this is RA equivalent. All conductors are identical, therefore which is equal to RB equivalent and RC equivalent. So we can substitute in this GMRC, or we can call it as the equivalent radius. So therefore GMR equal to 3/8 root 0.0948 into 0.0948 into 0.0948. okay, so of course this is the all values are equal, therefore our answer is 0.0948 meters. okay, so this is the GMR. Now substitute in the formula. So capacitance per phase can be written as 1/18 ln of GMD is 8.8, sorry, what we calculated 8.19. so from where I am getting means, previously we calculated in the inductance, right, 8.19. so that what I am written here. So and the GMR equivalent 0.0948. now the answer will come in directly, microfarad per kilometer, microfarad per kilometer. Now calculate this one. One by 18 ln of 8.19 by 0.0948. The capacitance is 0.0125 microfarad per kilometer, 0.0125 microfarad per kilometer. so this is the CN. okay, so like this we need to calculate. okay, right, now we need to find the charging current. which is nothing but IC. this is also per phase per kilometer. okay, so charging current per phase per kilometer, what is the formula? so IC, charging current, is coming from the capacitance. Due to capacitance I can write omega C N V phase. Cn is nothing but what we calculated, that value. Cn is nothing but what we calculated, that value is the Cn. okay, next, and V phase we need to calculate, or we can write this formula is also IC equal to V phase by XC, where XC equal to 1/2 pi FC, or we can write 1 by omega C, where omega equal to 2 pi F. okay, omega equal to 2 pi F. so 1 by omega C I directly written here. okay, సో ఇది చేయాలంటే మళ్ళీ ఈ ఫార్ములాలో ఎక్సీ కనుక్కొని దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ ఇలాగ ఒమేగాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఒమేగా అంటే ఏంటి, 2 pi F. ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ, సిఎన్ వి ఫేజ్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు, 50 Hz ఇచ్చాడు. లైన్ వోల్టేజ్ 220 kV. ఆఫ్ కోర్స్ మన ట్రాన్స్మిషన్
డిఫాల్ట్గా స్టార్ కనెక్షన్ అనుకుంటాం కాబట్టి, సో వి ఫేజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్ కనెక్షన్ కాబట్టి VL/√3. VL is 220 kV. Okay, so kV in kV is only normal I substituting, so 220/3, 220/√3. So V phase is the 127.017 kV. So this is the V phase and frequency is the 50. Now substitute all values. 2 into pi into 50 into Cn what we calculated should substitute in the microfarads only. 0.0125 into 10 to power of minus 6, okay, into 127.017 into 10 to power of 3 because kilos, right? Okay, now calculate this value. 2 into pi into 50 into 0.0125 into 10 to the power of minus 6 into 127.017 into 10 to the power of 3. Right, equal to, so what is the charging current? IC equal to 0.498, okay, 0.498 amps per kilometer, or we can write it as the amps, no problem. So this is the charging current IC, 0.0498, or you can go through like this also, through XC. So XC means what? 1/omega C. Omega ante 2 pi f into 0.0125 into 10 to the power of minus 6. So we can get the XC as the XC equal to 2 pi 50 into 0.0125 1 minute, I'm verifying this one. 10 to the power of minus 6, yeah, exactly. Answer is 254647.90 ohms is the XC. Now what is our V phase? 127.017 into 10 to the power of 3 by 254647.90. The same answer we got, look it. Okay, so 0.498. So you can go in this method or in this method, whatever, the answer will be the same. Okay, so in this way you need to find the numerical for the bundle conductors. Okay, remember ఇండక్టెన్స్ అంటే జిఎంఆర్ ఫార్ములా మారుతుంది. ఇండక్టెన్స్లో జిఎంఆర్ ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, వేర్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ ఆర్ డాష్ ఇన్ ఇండక్టెన్స్. అదే కెపాసిటెన్స్లో అయితే ఆర్ డాష్ అనేది ఉండదు, దాన్ని ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ అంటాం. మళ్ళీ ఇదేంటి జిఎంఆర్ అంటే ఆర్ ఈక్వివాలెన్స్ని మనం ఈక్వివాలెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఆర్ ఈక్వివాలెన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి బండిల్ కండక్టర్ కాబట్టి, సో డిస్టెన్స్లో పెట్టింటాం కాబట్టి వాటిని సేమ్ సింగిల్ కండక్టర్ రేడియస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఇది ఎస్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సబ్ కండక్టర్ టు సబ్ కండక్టర్, ఆర్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ దట్ సబ్ కండక్టర్ రేడియస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద క్యాల్కులేషన్ ఫర్ దిస్ టైప్ న్యూమరికల్ మోడల్. ఇది హారిజంటల్ ప్లేన్. మీకు ఒక్కోసారి క్వశ్చన్ ఇంకా ఎలా మారుస్తారంటే, సో ఏ బి సి, సి డాష్ బి ఏ డాష్, ఇది ఏ బి సిగా ఇచ్చి ఇది సి డాష్ బి డాష్ ఏ డాష్గా ఇస్తాడు. ఇలా అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ డిస్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డిస్టెన్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ పైథాగరస్. ఎలా, ఎందుకంటే ఇది హారిజంటల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది 3 3 ఇది 4 అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ టు ఏ డాష్ డిస్టెన్స్ రూట్ 3 + 3 ఎంత 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ అవుతుంది. దీని యొక్క డిస్టెన్స్ రూట్ 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్.
అప్పుడు దీని యొక్క ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ఏమవుతుంది, ఆర్ఏ. సో ఆర్ఏ ఈక్వాలెంట్ ఏమవుతుంది, రూట్ ఆర్ ఇంటూ ఎస్. ఆర్ ఎప్పుడు ఫర్ సపోజ్ దీని ఆర్ వచ్చేసి ఈచ్ కండక్టర్ అనే ఆర్ వచ్చేసి 2 అనుకో, 2 ఇంటూ, సో 2 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 2 ఇంటూ 10⁻⁻2 ఇంటూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఏది, ఈ కనుక్కున్న వాల్యూ దాన్ని రూట్ r² 6² + 4² ఇది చేస్తే ఆర్ఏ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్బి వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఆర్సి వస్తుంది. వీటన్నిటిని తీసుకొని పోయి సో జిఎంఆర్సిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3/√, ఆర్ఏ, ఆర్బి, ఆర్సి. ఇది కెపాసిటెన్స్ చేయాల్సిండేది. అదే ఒకవేళ ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చాడనుకో ఫార్ములా మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలా, ఏ డాష్, ఏ2 ఏఏ, ఏ2 ఏ డాష్ టు ఏ, నెక్స్ట్ ఏ డాష్. ఇక్కడ ఏ డాష్ ఏఏ అంటే మనకి జిఎంఆర్, సెల్ఫ్ జిఎంఆర్. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.